Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatano hii ya Julai 24, 2024 amelihutubia bunge la Congress la Marekani. Akihutubia bunge hilo, aliwatambulisha watu ambao alikuja nao, ikiwa ni baadhi ya watu walioathirika na shambulizi lilofanywa na waasi wa Hamas Oktoba 7, 2023. Lakini pia katika watu hao ameambatana na mke wake na baadhi ya wanajeshi waliofanya kazi nzuri kupambana na Hamas. One of those freed hostages, Noor Gamani, is here in the gallery sitting near my wife Sarah. Many hostage families are also here with us today, including Eliyahu Bibas. Eliyahu Bibas is the grandfather of those two beautiful red-headed boys, the Bibas boys, toddlers. Avichail is an officer in the Israeli paratroopers. His family immigrated to Israel from Ethiopia. In the early hours of October 7th, Avichail heard the news of Hamas's bloody rampage. He put on his uniform, grabbed his rifle, but he didn't have a car. So he ran 8 miles to the front lines of Gaza to defend his people. Netanyahu amesema kwamba vikundi vya Hezbollah, Hamas pamoja na Houthis wanadhaminiwa na Teherani, yani Israel. Ameiambia Marekani maandamano yaliyofanyika Julai 4 mwaka huu 2024, waandamanaji wale walilipwa pesa na Teherani kwa ajili ya kufanya maandamano hayo ya kuichafua Marekani. Katika maandamano hayo watu walichoma bendera za taifa hilo, huku vijana kutoka chuo cha North Carolina wakiwapinga na kuwakataa watu hao. That Iran is funding and promoting anti-Israel protests in America. They want to disrupt America. So these protesters burn American flags even on the 4th of July. And I wish to salute the fraternity brothers at the University of North Carolina who protected the American flag against these anti-Israel protesters. Netanyahu amesema ya kwamba Teherani ni adui mkubwa wa Marekani, na kama ni adui mkubwa wa Marekani, hivyo wao watamsaidia Marekani kupambana na Iran. Amesema vikundi hivi vya Hezbollah, Hamas pamoja na Houthis wanavyodhaminiwa na Teherani wanakwenda kushambulia Israel. Hivyo anaitaka Marekani kushirikiana nao kupambana na vikundi hivi ili watakaposhinda wao wameshinda Iran. My friends, in the Middle East, Iran is virtually behind all the terrorism, all the turmoil, all the chaos, all the killing. And that should come as no surprise. When he founded the Islamic Republic, Ayatollah Khomeini pledged, "We will export our revolution to the entire world. We will export the Islamic revolution to the entire world." Now ask yourself, which country ultimately stands in the way of Iran's maniacal plans to impose radical Islam on the world? And the answer is clear. It's America, the guardian of Western civilization and the world's greatest power. Katika maelezo yake ameendelea kusema, wao wanapambana kuendelea kuzuia Irani isizalishe silaha za nyuklia, kwani kuzalisha kwake silaha za nyuklia ni hatari sio kwao tu, ni hatari pia kwa marafiki zao hasa wa Marekani. Amemshukuru rais wa nchi hiyo Joe Biden kwa msaada alompa mwezi wa Aprili kuzuia ndege zisizokuwa na rubani ambazo zilikuwa na mabomu zilizotumwa kwenda Israel. Amepongeza pia mataifa mengine takriban 6 yanayoshirikiana na Marekani kupambana siku hiyo kuweza kuzuia vilipuzi hivyo visilete madhara makubwa katika taifa hilo la Israel. Ladies and gentlemen, that victory is in sight. Israel's defeat of Hamas will be a powerful blow to Iran's axis of terror. Another part of that axis, Hezbollah, attacked Israel on October 8th, a day after the Hamas attack. It has launched thousands of missiles and drones against us. 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically. But let me be clear, Israel will do whatever it must do to restore security to our northern border and return our people safely to their homes.
Katika hotuba hiyo amesisitiza umuhimu wa ushirikiano baina yao pamoja na Marekani uliodumu kwa miongo kadhaa. Marekani imekuwa ikiwapa msaada wa kijeshi na wao wamekuwa wakiwapa msaada wa kina wa kiupelelezi, ambazo taarifa zinazotokana na upelelezi huo zimekuwa zikisaidia usalama wa taifa la Marekani. Ameitaka Marekani kuwapa msaada siku za karibuni, kwani wanahitaji kuiteketeza Hamas, na wakiteketeza Hamas watahakikisha Gaza imekuwa na amani. Ndoto yake kubwa ni kufanya Gaza ibakie bila vita vyovyote vile. Hivyo amesema kama ikitokea hata kesho Hamas wakijisalimisha, wakiweka silaha chini na kuachia mateka wa Israel walionao, basi na wao Israel watakuwa wamemaliza vita. Lakini kama hawatafanya hivyo, basi watatumia njia ya kuhakikisha wanawafanya wanakuwa dhaifu kijeshi hao Hamas, ili wao watimize malengo yao ya kuhakikisha eneo hilo linakuwa halikaliwi na waasi wenye silaha, na pia wanaokoa mateka wa Israel ambao wapo chini ya Hamas. Amalizia kwa kutoa mfano wa Winston Churchill aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza, wakati mmoja akiambia Marekani, tupeni zana sisi tumalize kazi. Naye Netanyahu akamwambia Marekani, siku ya leo na sisi tunaomba tupeni zana, kazi tutamaliza. Kuonyesha msisitizo akasema, tupeni zana haraka na sisi tutamaliza kazi haraka. Zana wanazohitaji hapa ni silaha za kivita kwa ajili ya kupambana na waasi wa Hamas. Njia anazopita Netanyahu kipindi hiki ni kama njia anazopita rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye naye mawiki kadhaa yaliyopita alikuwa nchini Marekani kwa ajili ya kuomba msaada zaidi wa kijeshi ili kuweza kupambana na Russia. Benjamin Netanyahu amemshukuru pia aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kwa msaada aliyowahi kutoa wakati wa nyuma kwa taifa lao la Israel kupambana na magaidi, lakini pia kuweka ulinzi katika taifa hilo. Netanyahu amesema nia yake sio tu kuichukua Gaza, nia yake ni kuhakikisha eneo hilo linakuwa salama, halikaliwi na watu wenye silaha, ili kuwa na usalama wa kudumu kwa taifa hilo. Na mwisho ameomba kuwa na muunganiko wa kusaidiana kwenye vita baina yake na Marekani na mataifa mengine ya Ulaya ili kuweza kupambana na waasi hawa wa Hamas. Baada ya hapo Netanyahu pia atakutana na Donald Trump. Kumzungumzia Donald Trump katika bunge hili huenda ikawa ni nafasi nzuri ya kisiasa kwa Donald Trump, kwani alitoa msaada kwa taifa hili ambalo linahitaji Marekani na Marekani pia linahitaji. Marekani wao wana vifaa, lakini hawa wana ujuzi na elimu ya kutengeneza vifaa, lakini pia kufanya upelelezi. Muhimu zaidi, amesisitiza kwamba Marekani imekuwa ikitoa silaha za kivita, wao wakitoa msaada wa kina upelelezi, na muhimu kwa pamoja wameshirikiana kutengeneza vifaa vya kisasa vya kivita na bora zaidi katika dunia hii. Na hizi ni baadhi ya hoja alizokuwa akizisema Benjamin Netanyahu. That's why the mobs in Tehran chant death to Israel before they chant death to America. For Iran, Israel is first, America is next. So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you. My friends, if you remember one thing from the speech, remember this. Our enemies are your enemies. Our fight is your fight. And our victory will be your victory. Ladies and gentlemen, that victory is in sight. Israel's defeat of Hamas
will be a powerful blow to Iran's axis of terror. Another part of that axis, Hezbollah, attacked Israel on October 8th, a day after the Hamas attack. It has launched thousands of missiles and drones against us. 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically. But let me be clear. Israel will do whatever it must do to restore security to our northern border and return our people safely to their homes. Last Friday, a third Iranian proxy, the Houthis, attacked Tel Aviv with a deadly drone. It exploded a few hundred feet from the American consulate, killing one person and injuring 9. On Saturday, I authorized a swift response to that attack. All our enemies should know this. Those who attack Israel will pay a very heavy price. And as we defend ourselves, on all fronts, I know that America has our back. And I thank you for it. All sides of the aisle, thank you. My friends, for decades, America has provided Israel with generous military assistance, and a grateful Israel has provided America with critical intelligence that saved many lives. We've jointly developed some of the most sophisticated weapons on earth. I choose my words carefully. We've jointly developed some of the most sophisticated weapons on earth that help protect both our countries. And we also help keep American boots, we help keep Americans' boots off the ground while protecting our shared interests in the Middle East. I deeply appreciate America's support, including in this current war. But this is an exceptional moment. Fast-tracking U.S. military aid can dramatically expedite an end to the war in Gaza and help prevent a broader war in the Middle East. In World War II, as Britain fought on the front lines of civilization, Winston Churchill appealed to Americans with these famous words: "Give us the tools and we'll finish the job." Today, as Israel fights on the front line of civilization, I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. My dear friends, the war in Gaza could end tomorrow if Hamas surrenders, disarms, and returns all the hostages. But if they don't, Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. That's what total victory means, and we will settle for nothing less. The day after we defeat Hamas, a new Gaza could emerge. My vision for that day is of a demilitarized and de-radicalized Gaza.
Israel does not seek to resettle Gaza, but for the foreseeable future, we must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror, to ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Gaza should have a civilian administration run by Palestinians who do not seek to destroy Israel. That's not too much to ask. It's a fundamental thing that we have a right to demand and to receive. A new generation of Palestinians must no longer be taught to hate Jews, but rather to live in peace with us. Those twin words, demilitarization and de-radicalization, those two concepts were applied to Germany and Japan after World War II, and that led to decades of peace, prosperity, and security. Following our victory, with the help of regional partners, the demilitarization and de-radicalization of Gaza can also lead to a future of security, prosperity, and peace. That's my vision for Gaza. Now here's my vision for the broader Middle East. It's also shaped in part by what we saw in the aftermath of World War II. After that war, America forged a security alliance in Europe to counter the growing Soviet threat. Likewise, America and Israel today can forge a security alliance in the Middle East to counter the growing Iranian threat. All countries that are at peace with Israel and all those countries who will make peace with Israel should be invited to join this alliance. We saw a glimpse of that potential alliance on April 14th. Led by the United States, more than half a dozen nations worked alongside Israel to help neutralize hundreds of missiles and drones launched by Iran against us. Thank you, President Biden, for bringing that coalition together. The new alliance I envision would be a natural extension of the groundbreaking Abraham Accords. Those accords saw peace forged between Israel and 4 Arab countries, and they were supported by Republicans and Democrats alike. We could call... I have a name for this new alliance. I think we should call it the Abraham Alliance. I want to thank President Trump for his leadership in brokering the historic Abraham Accords. Like Americans, Israelis were relieved that President Trump emerged safe and sound from that dastardly attack on him, dastardly attack on American democracy. There is no room for political violence in democracies.